Hello everyone, welcome back to another amazing CapCut tutorial. In today's video, I'm going to show you how to create the new viral Loucura TikTok trend edit in CapCut step by step. You'll learn how to sync your clips with the beat, add smooth transitions, use trending effects, and create a clean and professional looking edit. So make sure to watch the video until the end so you can easily recreate this viral TikTok trend edit on your mobile using CapCut. Let's get started. Preview. Me acaba de espirocar. Já mostra como faz. Ai, ai, que loucura. Loucura. Ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Mano na minha xota me igual uma puta. Ai. Me acaba de espirocar. Já mostra como faz. Ai, ai, que loucura. Loucura. Ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Mano na minha xota me igual uma puta. Ai, ai, que loucura. Me acaba de espirocar. Me bota armada, tira, mostra como faz. Ai, ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Ai, ai, que loucura. Ele botando na minha xota me faz gemer igual uma puta. Ai, ai.